Oke, selamat pagi teman-teman, dimanapun Anda berada. Terima Pagi. kasih atas waktunya. Sekarang kami dari PT Halisef Indonesia, saat ini kami sudah bersama dengan Mas Bagas ya, sebagai marketing manager Selamat pagi untuk teman-teman. Fombok. Nah, mungkin Mas Bagas, kita mungkin langsung aja ya Mas Bagas ya. Kita Boleh? mau di sini pagi ini kita mau ngobrol-ngobrol sedikit lah tentang pengenalan solusi terkait produk kita ya Mas. Ya, Ah, mungkin sebelumnya dari Mas Bagas bisa diperkenalkan dulu dari Mas Bagasnya dan dari PT Halisef. Siapa sih PT Halisef? Apa sih core bisnisnya yang saat ini telah berjalan baik. dan di mana Pak alamat-alamatnya dan apapun itu. Silakan Mas Bagas. Baik. Oke, selamat pagi teman-teman semuanya. Selamat pagi Mas Febri. Terima kasih saya sudah bisa hadir di sini. Saya ingin berbagi sesuatu yang sangat menarik, khususnya untuk kita yang bergerak di dunia konstruksi, engineering, dan kalian-kalian yang sedang mencari solusi efisien dari produk Fombok untuk proyek pembangunan. Kita akan ngobrol soal bagaimana teknologi konstruksi terus berkembang, dan salah satu inovasi yang menjadi perhatian itu adalah di sistem casting modern atau Fombok system, di mana Fombok system itu akan meninggalkan casting konvensional karena produktivitasnya yang tinggi. Dan kami dari Halisef itu bekerja sama dengan Tekon dari Fombok dari China. Itu kita berkolaborasi untuk menghadirkan suatu produk yang efisien, yang bagus kepada kontraktor-kontraktor, kepada pengguna jasa kami. PT Halisef sendiri itu didirikan di tahun 2008, berawal dari Kota Pekanbaru Riau yang fokus utama pada penyediaan produk keselamatan kerja dan sistem scaffolding untuk mendukung industri konstruksi dan energi. Visi dari PT Halisef sendiri adalah untuk menghadirkan produk berkualitas tinggi dan aman. Kantornya, kami berkantor di Marunda Center di daerah Bekasi, yang umur kami sudah lebih dari 15 tahun di industri konstruksi ini, dan kami sudah dipercaya untuk memegang proyek-proyek besar yang berstandar internasional, dan itu efisiensinya yang kami berikan juga tinggi, serta dari segi safety produk kami itu mendukung untuk keselamatan kerjanya. Saat ini Halisef tidak hanya menyediakan produk konstruksi, teknis, custom engineering, serta dukungan teknis di lapangan. Kami percaya bahwa masa depan konstruksi membutuhkan solusi yang tepat, cermat, dan aman. Gitu, Pak. Oke, berarti kalau boleh saya recap nih tentang pengenalan PT Halisef. Berarti sebelumnya PT Halisef itu belum masuk ke dunia Fombok ya, seperti itu ya Mas? PT Halisef itu kita berawal dari scaffolding, industri scaffolding dulu. Iya. Scaffolding itu adalah di mana kita digunakan untuk akses orang untuk naik ketika melakukan pengecoran, kita melakukan inspeksi seperti itu. Dan sekarang yang baru kita tawarkan dan kita kembangkan adalah di dunia Fomboknya. Oke. Nah, mungkin ini Mas, teman-teman pasti pengen bertanya nih, kenapa sih Halisef yang dari awalnya mempunyai core bisnis scaffolding nih? Berarti kan Halisef mempunyai core bisnis scaffolding kan. Betul. Pembelian, penyewaan, dan aplikator ya? Betul ya? Nah, betul. hal apa yang menjadikan Halisef pengen mengembangkan sayap di bidang Fombok nih? Ya. Apa sih yang menjadi dasar Halisef itu Mas? Oke, yang menjadi dasar sebenarnya masalah yang sering terjadi pada penggunaan casting itu casting sebelumnya atau casting yang tradisional itu waktunya lama untuk fabrikasi, terus dia itu kurang presisi. Jadi posisinya begitu install itu harus ada pengecekan ulang sehingga dari schedule itu sangat memungkinkan sekali untuk telat. Terus lalu untuk kebutuhan tenaga kerja itu banyak Mas. Karena dia tidak tersistem atau terpanel kayak seperti produk-produk yang terbaru dari Tekon tersebut Mas. Lalu yang terakhir itu
dia tidak ramah lingkungan atau banyak menimbulkan sampah. Makanya sampah itu sendiri kita minimalisir di proyek sehingga proyek itu bisa menjadikan proyek ini ramah lingkungan. Sampahnya itu dengan penggunaan sisa material yang sedikit. Oke, I see, Pak. Oke, berarti kan kalau dilihat dari sisi teknis dan sumber daya alat ya yang Mas Bagas sampaikan tadi, berarti itulah beberapa hal yang menjadikan Halisef pengen nih berkembang untuk mengembangkan sayap di bidang foam box. Betul. Mungkin ada nggak ya Mas dari sisi segi yang tadi dari sumber daya alat? Mungkin ada nggak ya Mas alasan yang bisa memperkuat Halisef untuk bisa mengembangkan sayap dari segi sumber daya manusia? Contohnya nih, karena Halisef mempunyai nih tim engineering atau tim yang berpengalaman di bidang foam box nih. Apakah ada juga di Halisef untuk saat ini? Pasti di Halisef sekarang kami juga melakukan riset sebelum memutuskan untuk bergerak di bidang foam box. Itu kami riset juga di bidang engineeringnya seperti apa, terus project-project itu yang sedang ongoing seperti apa, kita riset semua. Jadi yang kita butuhkan itu memang solusinya tepat dari engineering. Kita menghitung, awal mula adalah kita dari engineering kita pasti menghitung dan merencanakan di awal Mas. Setelah kami rencanakan, itu nanti kami terapkan di lapangan dan kami evaluasi. Di evaluasi itu kami ada foam box instructornya atau kami bisa terpasang sekalian. Itu nanti kami juga ada tim untuk memonitoring schedule-nya seperti itu. Baik. Sehingga di akhir memang dari customer jika ada kurang atau lebih kita bisa summary-kan semua sehingga pekerjaan proyek berjalan dengan lancar. I see. Seperti itu. Oke, nanti saya mau pengen bertanya lagi Mas terkait tadi kan di awal Mas Bagas bilang bahwa Halisef di tahun ini bekerja sama dengan manufaktur dan engineering foam box dari China ya, Tekon ya. Tekon China. Untuk kerjasamanya itu apakah sebatas kita hanya membeli material dari mereka, ataukah kita bisa mendapatkan full backup, misalnya kita ada keperluan di backup secara engineering, supervisi di lapangan gitu, apakah itu termasuk dari kesepakatan antara Halisef dan Tekon? Sebenarnya untuk material Tekon yang sudah kita lakukan pembelian dan kita itu bisa sewakan, itu semua kita package jadi satu Mas. Nantinya dapat supervisi di lapangan, dapat support engineering, sehingga project itu adalah dinamis Mas. Untuk menjawab proses yang dinamis itu, maka kita hadirkan proses-proses dari engineering untuk evaluasi di lapangan, untuk pemasangan di lapangan, dan proses pengawasan atau supervisi. Dan juga jika memang customer menginginkan untuk subkon atau mengalihkan pekerjaan itu, masuk kontraktorkan pekerjaan, kita juga bisa Mas. Baik. Itu adalah unggulan kami, jadi kami bisa untuk volume kecil, volume besar, nanti bisa diskusi lah masalah harganya untuk subkon dan rental. Oke, berarti kalau boleh saya menangkap nih, berarti selain sumber daya manusia dari Halisefnya sendiri yang pasti mempunyai pengalaman yang nggak sebentar lah Mas, minimal 5 tahun atau 10 tahun di bidang foam box, tapi kita juga didukung penuh ya dari tim engineering dan tim sales dari China, seperti itu ya Mas? Kita didukung full support. Oke. Not. Oke, berarti selanjutnya nih Mas, misalnya nih teman-teman pengen nih ada suatu project nih yang pengen dibantu gitu, apakah Halisef bisa nih membantu solusinya, membantu estimasinya seperti itu? Jadi gini Mas, untuk masalah project jangan khawatir, dari segi infrastruktur kita bisa, dari segi building kita bisa, dari segi project-project industrial juga bisa. Nanti silahkan saja kirimkan inquiry-nya ke kami, nanti kita pelajari, kita diskusi bareng untuk foam box-nya tuh yang efisien, apakah nanti seperti apa, siklusnya seperti apa, apakah nanti terakhir itu budgetingnya, misalnya waktu saya mepet atau waktu saya luang, saya cuman maunya subkon kontraktorkan sehingga saya bisa membuang resiko untuk ketelatan pekerjaan, untuk hasil yang bagus, atau misal saya tuh udah bisa foam box, silahkan Bapak ajari saja untuk tim Bapak hitungkan nanti cara pasangnya seperti apa, dimonitor, itu juga bisa. Terserah
silahkan kebutuhannya seperti apa, nanti kita diskusi, kita nanti pelajari bareng-bareng, proyeknya seperti apa, kita berikan solusinya seperti apa, kita berikan sistem yang terbaik seperti apa, karena juga kita mempunyai beberapa sistem, kadang sistem-sistem tersebut cocok atau tidak, atau misalnya kita nanti ingin subkontraktorkan, itukah apakah requirement-nya seperti apa, sehari ngecor, seminggu itu ngecornya berapa kali, nah nanti kita bisa diskusi dengan tim subkontraktor kami. Bisa semuanya full support untuk teman-teman. Berarti intinya Halisif siap ya untuk memberikan total solution untuk berbagai macam project. Pasti. Oke. Terus untuk selanjutnya mungkin Mas, kan kadang kan project ini kan tidak hanya berada di Jabodetabek nih, ada di Jawa Tengah, ada di Jawa Timur, mungkin bahkan ada di luar Pulau Jawa nih. Nah, itu bagaimana Mas? Apakah Halisif hanya kita hanya di Jabodetabek aja nih, ataukah mungkin kita bisa seluruh Indonesia? Oke. Pertanyaannya bagus. Sebenarnya kita itu mempunyai planning ke depan karena itu memang market pasar Indonesia itu sangat luas. Indonesia pun ada beberapa pulau dari Sumatera, Jawa, Kalimantan, ada New Capital City, semua itu sedang berkembang, Mas. Untuk proyek-proyek tersebut kami bisa melayani semuanya. Nanti kita bisa diskusikan bareng, memberikan solusi seperti apa. Kita bisa monitoring incas ke sana. Kita bisa ngawasi juga melalui kita kan dengan teknologi, kita bisa meeting tiap mingguan, adakan meeting tiap mingguan, nanti kita progres materialnya, kita share di meeting tersebut, nanti di setiap pengiriman kita buat listnya, ya seperti itu teknis-teknisnya. Banyak sih Mas proyek-proyek yang sedang berkembang. Kita bisa sanggup melayaninya sih seluruh Indonesia, dan gudang kami juga cukup besar di Marunda. Jadi nggak perlu khawatir mengenai stok barang, kita juga komplit, juga ready. Seperti itu, tinggal bagaimana solusinya. Terpenting adalah solusi dulu untuk pemilihan materialnya. Nanti kita diskusi Mas. Oke. Siap. Berarti kalau yang saya tangkap berarti untuk berbagai jenis proyek dimanapun lokasinya dan bagaimanapun kondisi proyeknya, kita bisa siap untuk mendiskusikan solusinya ya Mas. Bisa siap. Oke. Proyek oil and gas bisa, proyek yang safety-nya ketat bisa. Kita juga ada manpower yang terlatih Mas. Itu untuk subkontraktor, ketika memang menginginkan untuk subkontraktor, kita ada sertifikasinya. Oke. Baik Mas. Oke, mungkin untuk yang terakhir nih Mas, jikalau nih teman-teman sekalian yang sedang melihat kita pengen nih, saya ada proyek pengen nih pengen tahu solusi dari Halisif dan Tekon, itu bisa menghubungi siapa Mas? Boleh, bisa menghubungi nanti ada kontak personnya, atau saya sendiri, atau nanti bisa ke Pak Fembri. Nanti mungkin kita share kontak personnya, kemananya, terus bisa juga di website dulu dihubungi, nanti kita mengerucutkan untuk ke kontak personnya sendiri. Seperti itu. Berarti kita juga bisa untuk email di info@halisif.com ya Mas? info@halisif.com bisa. Dari situ apa kebutuhannya yang dibutuhkan teman-teman nanti kita akan arahkan. Dicantumkan saja secara detail aja. Mau butuh apa, mau butuh sewa, mau butuh subcon, mau butuh scaffoldingnya aja, mau butuh akses, dicantumkan aja secara detail. Nanti kan disertai gambar ya, karena kita tuh juga harus mengaplikasi. Kadang cuman, Mas saya butuh scaffolding untuk kolom, ya kan, harganya berapa, kan bingung. Kolom kan ukurannya banyak, prosesnya seperti apa, produknya juga banyak, seperti itu. Atau mungkin teman-teman yang sekarang sedang nonton, mungkin jika ada kebutuhan boleh meninggalkan alamat email di kolom komentar, nanti tim kami akan segera menghubungi Anda. Boleh. Kita ada beberapa tim sales. Mungkin ada kata-kata terakhir Mas untuk sebelum kita mengakhiri podcast kita hari ini. Jadi jika memang sedang merencanakan proyek gedung atau industrial atau oil and gas, yang ingin menginginkan satu, efisiensi proyek, safety, dua, bisa menghubungi kami ke website www.halisif.co.id, lalu bisa meninggalkan permintaannya ke info@halisif.
ke info@helisave tersebut, nanti kami akan balas dan kami menyediakan produk yang berkualitas tinggi. Kami juga menyediakan demo produk untuk kalian semua. Kita menyediakan konsultasi teknis dan layanan pendampingan dari awal hingga akhir project. Seperti itu. Oke. Terima kasih Mas Bagas. Terima kasih. Sekali lagi terima kasih atas waktunya. Sama-sama. Buat teman-teman sekalian terima kasih yang telah menonton kami, telah meluangkan waktu bersama kami. Akhir kata terima kasih dan selamat Terima pagi. kasih. Selamat pagi.
Apa? Tes. Oh ya ada. Nah, ada, iya ada. Mantap, mantap. Oke, mantap. Pak Faris. Tes 1. Oh ya. Gimana? Aman, Pak? Aman. Aman enggak? Suara gua masuk. Suara lu masuk anak kok. Oke. Tegak. Suruh tegak. Dua. Tes 1. Kancingnya copot. Hah? Oh. Fotoin gua kan nanti, Kak. Pakai handphone lu. Hehehe. Tadi ini formal. Semi formal. Enggak masalah. Suara kita jangan lupa ya nanti ya. Salam Hoko. Iya. Tes Abangnya tes dengerin tes nih. tes 1 2 3 tes Iya. 1 2 3. Tes 1. Tes 1. Tes 1 1. Tes 1. Tes 1 2 3. Tes 1 2 3. Tes 1 3 4. Tes 1. Tes 5 6 7. Dinda. Kenapa suaranya si Pak Gua. Faris gedein? Iya. Gedein aja dari situ, Pak. Suara lu. Tembus ya. Plusnya ditebel. Nah, ya. Op. Tes Coba lagi. 1. Tes 1 2 3, tes 1 2 Dinda 3. masuk enggak Dinda? Tes 1 2 3. Dinda 1. Udah, cek. Kok jadi rame? Kegedean dia? enggak suara Faris? Masih kekecilan. Masih kekecilan suara gua. Kurang gede ini. Tapi di sini udah gede. Iya. Tes 1. Denis masuk enggak, Denis? Kecil apa gede? Masuk aman. Aman masuk nih. Aman. Iya. Oke. Oke, siap. Kalau udah mulai live? Apa katanya? Katanya apa? Kalau udah mulai live nanti diinstruksikan. Oke, siap. Oke. Ya. Jadi kita ngobrol dulu. Paling aku pas selesai 321 Ya. nanti mulai Ya. sama paling nanti aku akan jadi tempat sampai 2 menit lagi sama waktunya closing. Oke. Berapa menit maksimal, Pak? Enggak. Halo Sobat Hoko dan teman-teman semua. Kami dari Hoko Group, saya Denis Andreas sebagai konten kreator. Saya Faisal Twi sebagai product engineer. Dan buat teman-teman semua yang mungkin belum tahu apa itu Hoko Group, bisa follow dulu sosial media kami di Hoko Asia dan hq.indonesia. Serta buat teman-teman semua dan Sobat Hoko yang ingin mampir ke booth Hoko yang ada di Water Indonesia, bisa langsung datang ke Jexpo Kemayoran di Hall D2, persis di depan pintu masuk ya. Ada di Hall D2 di booth 9219. Nah, oke Pak Faris, mungkin bisa diperkenalkan sedikit apa itu Hoko Group dan produk-produknya, Pak. Oke, siap Pak Denis. Jadi Hoko Group itu kita ada PT Hoko Asia Industri, adalah perusahaan modal dalam negeri yang dimana kita berdiri pada tahun 27 Oktober tahun 2016
dengan jenis usaha produsen pipa HDPE dan juga aksesoris perpipaan merek Hoko dan Haki Bapak Denis. Baik. Nah, kita memiliki kantor utama atau head office ada di Cengkareng, Jakarta Barat, Bapak Denis, dan juga kita pabrik itu ada di kawasan industri modern di Cikande, Bapak Denis. Nah, jadi Hoko Group ini kita memiliki produk yang dimana kita mengutamakan kualitas pipa dan juga presisi, Bapak Denis. Untuk menghadirkan produk tersebut, kita memiliki mesin-mesin terbaru, Bapak Denis, yang umurnya masih di bawah 10 tahun. Jadi benar-benar hasil dari produksi pipa tersebut itu benar-benar presisi dan juga kualitasnya oke, Bapak Denis. Selain itu, kita mengadopsi teknologi dari Jerman dan juga kita didukung oleh SDM yang berkompeten di bidangnya, Bapak Denis. Bapak Denis. Lanjut. Oke, baik Pak. Dilihat dari sejarahnya Hoko Group, itu umurnya Hoko Group ini bukan angka yang muda lagi ya Pak ya. Udah lebih dari 10 tahun. Nah, mungkin boleh dijelaskan sedikit ke Sobat Hoko dan teman-teman pameran semua, proyek-proyek yang sudah dikerjakan oleh Hoko Group dan kerjasama-kerjasama yang mungkin sudah dijalankan bersama Hoko Group itu apa aja ya Pak? Oke Bapak Denis, jadi sebelumnya saya beritahukan moto dari Hoko Group itu adalah one stop solution, Bapak Denis. Baik. Jadi seluruh sistem perpipaan mulai dari hulu sampai hilir itu benar-benar kita sediakan, Bapak Denis. Dan juga untuk proyek-proyek referensinya, yang pertama kita lihat dari sektor penyedia air minum, itu PDAM, Bapak Denis sekalian, dan sobat-sobat Hoko. Kita sudah bekerja sama dengan Palija dan juga Surya Swasembada dan juga PDM-PDM lainnya dalam produk kita sudah digunakan baik itu pipa induk sampai sambungan rumah. Valve-valve-nya pun sudah menggunakan dari produk kita, Bapak Denis dan sobat Hoko sekalian. Selain itu, kita juga sudah bekerja sama dengan sektor swasta, itu di Agung Sedayu Group untuk membangun menara Jakarta Kemayoran, itu sudah menggunakan pipa dari Hoko Group juga. Dan juga dari pihak BUMN kita juga sudah bekerja sama dengan PLN Sumatera Selatan, itu juga sudah menggunakan dari pipa kita, Bapak Denis. Selain itu kita juga ada Pasigala, itu salah satu proyek yang benar-benar prestis lah Bapak Denis dan Sobat Hoko sekalian. Kita mensuplai pipa dengan ukuran terbesar pada saat itu 1200 dan juga ukuran 630, itu di proyek spam regional Reguna Jatiluhur. Dan di Pasigala kita salah satu produsen yang bisa mensuplai pipa yang jarang diproduksi di Indonesia, yaitu ukuran 710 mm, Bapak Denis. Oke, baik Pak, berarti bisa dikatakan memang proyek-proyeknya Hoko ini sudah kerjasama dengan pemerintahan, BUMN, swasta, bahkan developer-developer ternama ya Pak ya. Betul. Oke Pak. Dan juga ingat Bapak Denis, kita itu sudah dari Sabang sampai Merauke. Produk kita sudah digunakan dan juga kita menggaransi on time delivery. Jadi benar-benar produk yang kita kirimkan on time itu kita garansi, Bapak Denis. Oke, baik. Jadi buat sobat-sobat Hoko, memang pipa HDP Hoko ini pengirimannya bisa sampai ke seluruh Indonesia dengan moto yang dijalani itu on time delivery ya Pak ya. Oke Pak, sekarang mengingat kita sedang ada di Expo Water Indonesia kali ini ya Pak, tema yang diangkat oleh Expo Water Indonesia ini adalah menuju masa depan air berkelanjutan di Asia Tenggara. Nah, kira-kira bagaimana sih Hoko Group bisa berjalan selaras dengan tema yang diangkat oleh pameran Water Indonesia ini sendiri, Pak? Oke, Bapak Denis. Jadi sama-sama kita ketahui, Bapak Denis, air itu sebagai salah satu sumber daya yang paling krusial di kehidupan kita. Betul. Dan juga ketika kita membangun transformasi industri, itu harus dibangun di atas fondasi keberlanjutan, Bapak Denis. Ya. Nah, produk Hoko ini sudah teruji tangguh dan adaptif terhadap iklim yang ada di lingkungan, yang ada di dunia, khususnya ada di Indonesia. Dan juga Hoko Group sesuai dengan semangat dari Water Indonesia, Bandar Water Indonesia, kita itu memiliki nilai-nilai. Yang pertama ada inovasi berkelanjutan. Jadi produk Hoko Group ini, Bapak Denis dan Sobat Hoko sekalian, itu kita selalu berinovasi setiap tahunnya mengeluarkan produk-produk baru yang dimana kita menjawab dari permasalahan yang ada di lapangan. Nah, untuk lebih detailnya nanti kita akan bahas di sesi lainnya, produk apa saja sih yang kita kembangkan setiap tahunnya. Selain itu, selanjutnya poin yang kedua adalah ketahanan lingkungan. Jadi produk dari Hoko Group ini, Bapak Denis, itu benar-benar sudah diuji di lingkungan Indonesia khususnya, Bapak Denis. Mulai dari letak geografisnya, suhunya, iklimnya dan lainnya itu sudah teruji produk Hoko Group ini, Bapak Denis. Dan yang terakhir, kita itu produknya kolaborasi lintas sektor. Jadi kita tidak hanya memikirkan sektor industri air, tapi juga kita lintas sektor, baik itu konstruksi dan lain-lain. Yang dimana ekosistem industri air minum ini pada khususnya itu benar-benar bisa berkembang berkelanjutan menggunakan produk dari Hoko Group itu sendiri, Bapak Denis. Oke, bicara tentang kolaborasi lintas sektor ya Pak ya. Memang di Expo Water Indonesia ini mau mengintegrasikan 3 sektor, yaitu industri air,
konstruksi serta manajemen bencana. Nah, kira-kira bagaimana Hoko Group dan produknya bisa berjalan mengintegrasi ketiga sektor tersebut, Pak? Oke, baik Bapak Denis. Kalau kita bicara dari sektor industri air Bapak Denis, itu kita sudah produk Hoko Group ini itu benar-benar sudah bisa masuk di beberapa subsektornya Bapak Denis. Mulai dari SPAM, sistem penyedia air minum. Jadi mulai dari pipa induk sampai sambungan rumahnya itu sudah menggunakan pipa kita Bapak Denis. Dari valve-valve-nya, sambungan-sambungan rumahnya, fitting-fitting itu sudah menggunakan dari sistem kita Bapak Denis. Baik. Selain itu kita juga ada irigasi pertanian. Itu juga sudah menggunakan dari pipa kita Bapak Denis. Kita sudah supply di perkebunan sawit, sudah supply di perkebunan tebu dan yang lainnya. Dan yang ketiga itu di Indonesia itu sekarang sudah masif penggunaan hidran menggunakan pipa HDPE. Contohnya di Pertamina Hulu Rokan, Pertamina Balongan dan lainnya itu sudah menggunakan pipa HDP untuk hidran di luar bangunan. Oke. Nah, pipa HDP Hoko ini bisa mensupport untuk hal tersebut Bapak Denis. Dan yang terakhir kita juga sudah mensupport di sektor pertambangan Bapak Denis. Dan kawan-kawan Hoko sekalian, pipa kita itu sudah digunakan di berbagai pertambangan untuk seawatering maupun dewatering Bapak Denis. Dan juga dari seluruh produk Hoko yang kita sediakan itu Bapak Denis, kita itu dijamin mutunya Bapak Denis. Kita itu sudah ada beberapa sertifikasi yang sudah kita miliki. Mulai dari ISO 9001, ISO 14001, SNI, TKDN yang sudah diwajibkan di pemerintahan dan juga pabrik kita Bapak Denis sudah memiliki sertifikat Green Label. Oke. Ya, tipenya Gold. Itu sangat keren sekali Bapak Denis karena yang berarti bahwa pabrik kita ini ramah dengan lingkungan sesuai dengan moto dari Water Indonesia ini Bapak Denis. Oke, sepakat Pak bahwa memang industri air ini menjadi kebutuhan yang sangat krusial ya Pak. Betul. Ya. Saya juga pernah riset bahwa tuh kebutuhan air manusia itu tuh 175 kali 109 meter kubik. Turns out di akhir tahun 2024 kemarin menjadi 690 kali 109 meter kubik. Berarti memang pipa HDPO Hoko ini bisa mendistribusikan air bersih yang dimana itu industri yang sangat krusial Pak. Kalau dari sektor konstruksi sendiri bagaimana Pak? Oke, tadi kita bicara dari sektor industri air Betul. yang benar menyediakan air gitu Pak Iya. Denis. Nah, kalau kita bicara dari sektor konstruksi Bapak Denis, kita sama-sama mengetahui Sobat Hoko sekalian, Indonesia itu berada di negara yang di kawasan cincin api Pasifik. Ya. Yang dimana artinya Indonesia itu memiliki resiko geologis yang tidak bisa diabaikan Bapak Denis. Oke. Mulai dari gempa bumi, tanah longsor, pergeseran lempeng bumi. Nah, itulah tantangan-tantangan yang harus dijawab untuk produk yang dipakai di wilayah Indonesia ini. Nah, salah satu jawabannya itu kita menggunakan pipa HDP Hoko Bapak Denis. Karena kenapa? Pipa HDP Hoko itu memiliki kontur, lentur, kokoh dan presisi. Yang dimana kalau kita lihat pipa HDP itu fleksibel Bapak Denis dan Sobat Hoko sekalian. Nah, karena pipa HDP ini fleksibel, dia bisa mengikuti kontur dari permukaan tanah yang ada di Indonesia ketika terjadi pergeseran lempeng bumi ataupun gempa bumi. Lain halnya dengan pipa-pipa rigid yang lainnya, ketika dia terjadi pergeseran lempeng bumi di Indonesia, maka dia bisa menimbulkan crack. Nah, ini Sobat Hoko harus ingat, kalau kita ada pergeseran lempeng bumi itu pipa kalau rigid itu dia bisa menimbulkan crack. Oke. Ataupun dia bisa patah. Itu resiko maksimalnya. Tapi dengan kita menggunakan pipa HDPE itu karena dia mempunyai kontur yang fleksibel, jadi dia bisa menyesuaikan dari kontur geografis di Indonesia ini Bapak Denis. Dan juga pipa HDPE ini sangat kuat. Kenapa bisa dibilang sangat kuat? Karena dia bisa tahan sampai di tekanan 25 bar. Itu sangat-sangat cukup sekali untuk suplai air bersih di Indonesia Bapak Denis. Oke, berarti karena pipanya sangat-sangat fleksibel, jadi sangat cocok digunakan di Indonesia, di mana Indonesia letaknya itu ada di cincin api Pasifik ya Pak ya. Betul Bapak Denis. Nah, kemudian kalau dari sektor manajemen bencana, kira-kira tindakan preventif apa yang bisa dilakukan produk dari pipa Hoko ini untuk memitigasi bencana Pak? Oke, jadi gini Bapak Denis. Kalau kita berkaca di Indonesia Bapak Denis, itu sering terjadi bencana banjir. Ya. Yang dimana bencana banjir itu bisa disebabkan dari aliran yang mampet, banyak sampah, ataupun dari media penampung air drainasenya itu sangat kecil. Jadi ketika ada hujan yang lebat, dia masuk ke aliran drainase, dia tidak bisa menampung, meluap lagi ke daerah perkotaan. Betul. Maka dari itu pipa HDP Hoko ini menjawab, memberi solusi dengan ukuran yang saat ini salah satu terbesar Bapak Denis, yaitu 1200 mm. Yang dimana pipa tersebut dapat menampung volume air besar dengan kecepatan aliran yang stabil. Jadi aliran yang air hujan yang ada di kota itu bisa masuk ke dalam pipa tersebut dan dialirkan kepada yang mestinya seperti sungai dan laut. Nah, itulah salah satu
produk kita yang bisa menjadi bagian dari solusi manajemen risiko bencana yang lebih adaptif terhadap perubahan iklim. Karena pipa HDP ini bisa menyesuaikan atau sesuai dengan iklim yang ada di Indonesia ini, Bapak Denis. Nah, dari 3 sektor tersebut, baik dari itu industri air, lalu konstruksi, ataupun manajemen bencana, Hoko Group ini bisa menjadi sebagai jembatan integratif, Bapak Denis, yang mendukung kolaborasi antar sektor industri air, konstruksi, dan manajemen bencana yang saling berkaitan erat dan dia tidak bisa dipisahkan satu persatu. Nah, Hoko Group ini juga berkomitmen, Bapak Denis dan Sobat Toko yang ada di rumah, itu untuk terus berinovasi demi mewujudkan infrastruktur yang tangguh, berkelanjutan dan responsif terhadap tantangan di masa depan, khususnya ada di wilayah Indonesia ini, Bapak Denis. Oke, baik Pak Faris dan sobat-sobat Hoko. Jadi buah dari Hoko Group yaitu produknya pipa HDPE ini berjalan selaras dengan program pemerintah, di mana saya pernah baca bahwa pemerintah menggelontorkan anggaran cukup besar di jalur sanitasi ya Pak, untuk dapat meminimalisir bencana. Betul. Nah Pak, kira-kira bagaimana realisasi di lapangan? Karena setahu saya di lapangan itu kan pasti butuh instrumen pendukung. Bagaimana Hoko dapat mensupport segala jenis jaringan perpipaan dari hulu ke hilir, Pak? Oke, baik. Nah, ini salah satu uniknya di Hoko Group, Sobat Toko dan Bapak Denis. Hoko Group memiliki moto One Stop Solution. Oke. Jadi semuanya Hoko Group sediakan. Jadi Bapak Denis dan Sobat Toko di rumah itu tidak perlu lihat-lihat merek lain, karena di Hoko semuanya ada. Baik. Kenapa? Karena kita menyediakan fitting-fitting seperti injection molding atau segmented fitting untuk pipa HDPE. Yang dimana pabrikan-pabrikan pipa lain itu tidak menyediakan fitting-fitting ini. Beberapa pabrikan tidak menyediakan fitting-fitting ini. Maka dari itu Hoko Group dengan motonya One Stop Solution, kita menyediakan injection molding dan segmented mulai dari ukuran terkecil sampai ukuran terbesar, yaitu di 1200 pada saat ini, Bapak Denis. Dan juga Hoko Group melalui brandnya HQ, kita juga menyediakan fitting-fitting terkecil atau fitting-fitting mekanikal mulai dari ukuran 20 mm sampai ukuran 4 in untuk fitting compressionnya. Kita berbagai jenis fitting pun kita lengkap, dari elbow, dari male, adaptor, female, ball valve yang compression, stop and flank, kita ada semua, Bapak Denis di sini. Firewall, clamp saddle pun kita ada. Selain itu untuk yang biasa digunakan oleh penyedia air atau PDAM, itu biasa menggunakan push fit dari produk HQ ini, Bapak Denis. Yang dimana push fit ini tidak perlu menggunakan alat khusus atau alat pemanas ataupun lem, itu tidak perlu, itu makan waktu. Nah, dengan kita menggunakan push fit ini, dia tinggal dicolokkan saja pipanya ke fitting. Yang dimana itu bisa hemat waktu, hemat biaya, dan hemat tenaga. Karena tinggal dicolok saja langsung air mengalir. Dan jenis fittingnya pun bervariasi. Ada elbow, ada adaptor, male, female, dan lain-lain pun kita sediakan semuanya. Karena kita itu punya moto One Stop Solution, jadi benar-benar seluruh konsumen atau kontraktor atau owner hanya datang di Hoko Group aja, tidak perlu melihat-lihat yang lain. Dan yang terakhir kalau kita bicara instrumen perpipaan atau plumbing, itu tidak lepas dari valve, Bapak Denis. Betul. Valve dari Hoko Group itu kita memiliki berbagai macam jenis, gate valve, check valve, strainer, ball valve, dan yang lain-lainnya. Dan yang terunik kita juga memiliki untuk yang brushnya itu ada brush ball valve check valve. Itu yang biasa digunakan di PDAM, Bapak Denis. Itu bisa untuk menurunkan tingkat NRW. Nah, untuk fitting-fitting ini kita bagi beberapa jenis. Ada yang dari bahannya kita ada brush valve, ada yang cast iron, ada yang ductile cast iron. Kalau dari standar valve-nya kita bisa mengacu ke JIS juga kita ada, Bapak Denis. JIS 5K, JIS 10K kita ada. Kalau yang biasa menggunakan ISO, kita juga bisa mengacu ke PN 10, PN 16, PN 20 atau 25 kita pun sedia, Bapak Denis. Dan yang terakhir yang biasa jarang ada di Indonesia, itu biasa digunakan di oil dan gas, itu menggunakan standar ASME. Itu dengan standar ANSI 150, ANSI 300 kita pun sedia. Jadi benar-benar seluruh sistem perpipaan atau infrastruktur perpipaan itu kita sediakan. Mulai dari hulu sampai hilir. Mulai dari pipa induk sampai pipa sambungan rumah, bahkan kran pun kita sediakan, Bapak Denis. Hanya saja pompa dan meter air yang kita belum ada, Bapak Denis. Tapi mungkin ke depannya kita akan berinovasi ke arah tersebut, Bapak Denis. Seperti itu, Bapak Denis. Dan yang terakhir, kalau kontraktor mungkin bingung cara masangnya seperti apa sih pipa HDP ini. Nah, kita juga sediakan mesinnya, mesin welding mesin, terkhusus di mesin butt fusion ini, Bapak Denis. Yang dimana mesin butt fusion ini itu dia menyambungkan kedua pipa itu sama-sama yang bersifat homogen. Jadi di sambungannya tersebut seperti badan pipa pada yang utuh pada umumnya. Jadi benar-benar dia homogen, kekuatannya sama, kelenturannya sama,
dan dia benar-benar bisa mengikuti kontur dari Indonesia ini Bapak Oke, Denis. baik Pak Faris dan sobat-sobat Hoko semua. Jadi bisa dikatakan Hoko Group ini one stop solution ya, karena mulai dari proses penyambungan pipanya, dari varian pipa dengan ukuran-ukuran dan yang apapun yang bervariatif itu, Betul. bahkan sampai ke fitting, aksesoris dan lain-lain sudah disediakan oleh Hoko Group ya. Betul Bapak Denis. Oke, mungkin kiranya itu yang bisa kita sampaikan kali ya Baik, Pak ya. baik. Oke, saya ingatkan kembali buat sobat-sobat Hoko dan teman-teman pameran yang mungkin belum follow sosial media kami, boleh follow sosial media kami dulu di Hoko Asia dan hq.indonesia. Dan buat teman-teman pameran yang ingin datang ke booth Hoko yang ada di Waterindo, bisa langsung datang ke J Expo Kemayoran di Hall D2 di booth 9219. Kalau begitu, saya Denis Andreas, Saya Faris Lutfi. kami pamit undur diri. Salam Hoko.
Masa 7 minit. Hello, dengar. Hello, Assalamualaikum dan selamat tengah hari Indonesia. Nama saya Abdul Hafiz bin Abdul Hamid. Saya daripada Malaysia, daripada syarikat AHM Vertex Sdn Berhad. Dan hari ini saya akan ceritakan sikit tentang syarikat saya dan produk-produk yang kami bawa. Okay. Pertama sekali, let me tell you who we are. Okay, we are founded in 2015. This is our 10th year of operation. Okay, we are a team of 150 personnel strong with a combined experience of more than 250 years in the road pavement industry. What do we do? Generally, we are divided into two. One, we have our product line, and second, our engineering services. Yeah, we are an integrated pavement and material engineering specialist. Okay, we have a few products. I will share with you a bit later on it. Okay, our first product, which is the SFM, or short for super fiber mix actually. Okay, it is one of our specialty mixes that we use in Malaysia. Okay, we have a conventional mix and also special mixes here in Malaysia. Right, so super fiber mix now is the #1 special mix in Malaysia. It has been used widely all over Malaysia, including Brunei. Now we are entering Thailand, and we are hoping one day we can start here in Indonesia. Right, it has been used more than 12 millimeter square all over Malaysia. Right, that's equivalent to slightly close to 3.5 kilometers of road, yeah, total in Malaysia. What does it do generally? We mix our normal asphalt with this specialized fiber. Okay, why is it special? Because it's mainly made of aramid. Okay, the same material that we use to build our tanks, our armored vehicles, our space shuttle. The same material, we put it into our asphalt and makes it stronger, way more stronger. Okay. Currently, this technology that we have, we've been using it for a long, long time. Yeah, probably decades or even close to a century. So now that we have provided an innovative solution where we increase further our road strength. Yeah. Generally speaking, it is also very, very what you call it, sesuai lah di Malaysia dan juga di Indonesia. Kerana apa? Because of our weather. Yeah, we have very wet weather. There's a lot of rain coming into Malaysia, coming into Indonesia. So what else does it do? It increases our susceptibility to water. Right, it's very, very suitable here in Indonesia as well. I think everyone knows that during rainy season there's a lot of road damages. Okay, so now we have a solution where we mitigate from our from damages coming into our roads. Right.
Next, of course, we have a strong R&D team, right? So after 10 years of providing this innovative solution, we enhance further, okay, because we know that in industrial areas, okay, there's a lot of damages due to heavy trucks, due to oil spillages. So now that we've increased actually our super fiber mix to make it even more better, now it's also fuel resistant as well. Okay? I think people don't realize that in heavy areas, okay, why the road always have damages, a lot of damages. It's because of the oil. Okay, so now we have a solution where we can mitigate it and provide a longer term solution. Okay. Next, of course, our coal mix. All right, we again from our R&D team, we've introduced a new product that is being widely used in Malaysia, in Singapore. Actually, we are starting in Thailand. Yeah, we are going into Brunei as well. We are looking for partners here in Indonesia so we can localize the product. Okay, what's special about it is that we use the same fibers, the aramid fibers, to again increase the durability of our coal mix, and it can be used, okay, as you can see in the picture, during rainy season. You can put it on water. You don't need any other special material. You can just come, you lay your coal mix, you compact it, and then immediately open to traffic. Very easy. Okay. Next, okay, one of our products is fiber reinforced concrete. Okay. The best part of it is that we don't use any steel reinforcement anymore. So in general, it's cheaper, it's faster. You don't use any more steel. Okay, you can just do your especially for roads, yeah, you can do your foam work 1 or 2 kilometers. You come, you mix your fibers in your mixer, straight away cast it. Very easy. Sorry. Okay. All right, sorry. Next, actually one of our hobbies, yeah, we have glow in the dark paint. Okay, it can glow up to 10 hours. All right, now it is being widely used in Malaysia, but of course it's still a new technology, novel technology. Okay, it's the only one in the world that can glow up to 10 hours. Okay, how does it work is that it charges using your light, okay, artificial or even the sunlight, and then at night it releases that energy and gives you a glowing effect up to 10 hours. Whether you use it on roads, on the signages, in fact, you can use it inside buildings for any emergencies in case you don't have electricity. You know, there's a fire going on. Okay, we have done it inside buildings for emergency cases. All right, and then also, what I like to tell people is that your creativity is your limit. Since it is paint-based, you can use it on any surface, be it metal, asphalt, concrete, or even wood. Okay, it's very nice actually. Okay, next we go into our services. Okay, for those decision makers, the road pavement engineers. Right now, I think it's a common problem all over the world that we have a very limited budget to repair our roads. Okay, so how do we decide? So we use a specialized LiDAR scanner profiler where we scan our roads. We put a scanner on our car and we just drive. It uses an AI technology to detect all our defects. Okay, and then as you can see on the bottom left, okay, your client or the decision maker will get a GIS-based software where you can decide now, you can better optimize the usage of your budget to decide where you want to repair your road. Okay. Sorry, okay. Next is our MSD, of course. Just now the LiDAR, you check your surface. Okay, and our last product is MSD, multi-speed deflectometer. This one checks the structure of your pavement. Again, you just drive through, you scan your roads, and then the decision maker will get a GIS-based mapping to know where you should optimize or repair your road. Instead of now just you don't second guess anymore where you need to repair. Okay.
I think that is it from me. Okay, my name is Abdul Hafiz from AHM Vertex Malaysia. Thank you, Indonesia. Assalamualaikum. Hello. Okay, boleh dengar kan? Dapat dengar. So, I can hear my own voice. so kita santai-santai lah dengan podcast ni. Yang penting bahagia. Yeah. Sebab anggap top main je lah. Yeah. Jangan serius sangat. Okay. Kau guna bahasa Sarawak siapa kan? Is it? Siapa? Dapat. Yeah. Assalamualaikum. Enggak bisa ngomong bahasa Indonesia. Yeah. Salam tadi. Salam satu Malaysia. Indonesia Energy Engineering Series Podcast Digital Construction. Terus you itu buat introduction. Rapid. Aku
aku ya ya. Ya, betul. Ya, iya. Kai, betul tak yang benda ni? Ya, ya. Rapid Transit System RTS Johor Bahru to Singapore updates. The dream of a seamless connection between Malaysia and Singapore took shape in the form of the Rapid Transit System, a monumental project designed to knit two nations closer. But building such a bridge was no easy feat. It was a story of complex challenges, innovative solutions, and unwavering dedication. At the heart of this narrative lies Package 3, the Marine Viaduct. By December 20, Rapid Transit System. Nya live, is it? Oh, salah. I see. No wonder. Play. Tak jalan. Mungkin kau tekan lah. Isyam. Oh ya. Macam mana play ni? Cek yang kanan, kanan. Next slide kanan. Tak, yang ni actually ada satu. Apa? Ada videonya yang ni. Yang ni. Just play saja. Tak apa, just play saja. Suruh dia play saja. Play saja. Okay. Sebab dia loop. So means that this is our screen lah. Benda yang kita Akan discuss lah. betul. Right. So sound. Ya, mungkin ada slide yang si dapat jalan lah, Cik. Yalah. Sebabnya saya dapat play and next slide. Ya, satu button je. Sebab aku ada sikit slide is click to
Halo, selamat petang. Selamat petang. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Gua nggak bisa omong bahasa Indonesia ya. So, Bisa. nama saya Andy daripada Malaysia, Kuching Sarawak. And together with me, Mr. Khairun, Hai. which is our company specialist yang buat digital constructions. Yeah. So today what we're going to do right now more is to basically to present to you like who is PCSS and how digital construction is very important di badan Indonesia and Jakarta. So Yeah. kita boleh monitor the project itself and make it more comprehensive for our progress monitoring and so on, right? Yeah, it's like a spread awareness also lah. Yeah. So if you really look at PCSS itself, right? So PCSS basically have offices around the regions. So basically, Mr. Khairun is from Kuching Sarawak, and I'm basically traveling around the region to help the customer and support them in terms of like project deliveries, and also to provide our services and training. So we do a lot of project monitoring, project training, and planning and scheduling untuk clients-clients di rantau Asia sekarang ini, right? Betul. And we can also see that recently, basically, Mr. Khairun and me, kita pergi Korea kan? Yeah. So, So- kita pergi Korea. Kita Jumpa our like also have again interest in the same method. betul. So in that case kan, when we go to Korea, basically the demand of the engineering and construction industries kan have really liked what we have done in our region in Malaysia and in Singapore. So we basically signed an MOU with them to say that how we're going to help the construction industry to basically improve the monitoring, and the learning curve had to be short, so that this is where we fly all the way from Malaysia to Korea, and we're very proud of what we can do today since here. So you want to talk about our projects, is that there, Mr. Karun? Boleh. I think we have a lot of involved in a lot of project from the beginning. We in the construction of buildings, mining, oil and gas, of infrastructure work such as bridges and also MRT. So this is all of the project that we are involved. And then with this kind of experience, we try to bring it to Indonesia, and then to spread this also like a solution to the complex project that we have in Indonesia. I remember that you did one project in Australia for one of the Australian clients. I Yeah. think that's pretty impressive, isn't it? Yes, that is like a gold mining infrastructure that we want to build in Australia, and then they asked us to simulate their work program into a 4D simulations. Okay, so in the case, right, in terms of what we're doing right now, it's not easy to basically to learn by what do you call it, the engineer itself. So that's why I suppose that there's the reason why you train a lot of like engineers giving trainings and provide services, mentoring to these guys. Yes, this is the part that part of the solutions. If you want to make the solution become sustained, we also need to train the users how to operate it, and based on our experience, we can share how it can be a value to some of the valuable solution to the industry if they can. I suppose that all your training basically it's proven, and I can see that from the screen itself. Right? Yeah. There's a lot of awards that PCSS win, and basically have been now recognized as one of the best project management companies in the regions, especially on digital constructions. I think this is what your vision also play important things to the PCSS, so that we can move forwards. And in terms of this Indonesian, I think I would ask you that what will be your target in the Indonesian with this kind of achievement, what we can do to serve Indonesia. I think more towards like, the whole idea of the company is basically to share the capabilities and knowledge with all the peers in the industry itself. Yeah. Other than making money for the companies, but I Yeah. suppose that the whole idea is like sharing the knowledge inside there and Right. using technology to really resolve our day-to-day work, especially in engineering works. Right, it's difficult, and we got not much of engineers into the construction industries right now. Yeah. And I suppose this oil and gas project that you involved, right, Mm. is basically give us eye openers like how project management can be so different, and in terms of the execution itself. Correct. Right. So Yeah. how do you make decisions right now in terms of like your construction planning nowadays? So does it help you in terms of like clear the clouds that you have between the client itself? Yeah, I think it started with the same questions we usually being asked during the construction, right? What will gonna be construct, what is going to be installed at this time of period. I think
I think in your time, during that time, there is no like this kind of beam solution. Yes, How you it's very hard for you to explain, right? Correct. With nowadays this kind of technologies, innovative technologies can bring to bring the construction industry step up to another level. Yeah, more clarities. I suppose this is how it's gonna looks Yeah. like. Right. Quite nice, right? So you basically can see all the whole simulations that how this construction being constructed Yes. and how this is put in ways. I suppose that the non-engineers when they look at this, they try to understand that hey, this is idiot-proof right Yeah. now. Right. So very easy, and then it's intuitive, and then also like you can combine with another methods like this one. This is quite nice. All What right. we do, This is like site coordinations. Am I yeah, right? Yeah. using it for logistic, spatial analysis. So all of this is like is very innovative. So Last time we used to do it using a 2D plan drawing. Okay. So when you look at this, right, this basically go back to the basics, right? Mm. Where you see it, you believe it on your plan itself, so it becomes Correct. very easy for you to pick up like what's going on right now. Now this is one of the very success story lah, I would say, because the thing is the equipment is being delayed, and then we need to install it under 10 months. So in the board meeting room they ask when this machine going to be installed, and then Okay. All right. can you install it? So you see it before it happens on site. Right, we rehearse it. So this is where we talk about digital constructions that will help you in terms of like how you deliver your project itself. Yeah, it's And correct. you enhance your discussion through all this dashboarding and also these technologies that you use and the platform that we use. Alright. Basically, I suppose that it's all about improving the whole communication workflows. Communication. Yeah, I think that is the highest tiers that we want to can do it Yeah, we wanted to achieve that, to right? achieve. Yeah. So try to look at this graph that we have right now. Basically, it's like before you even build the pipeline into the area that you need, you basically can use the model itself to basically to look through like what's coming up next in the construction itself. Does it Correct. help you in terms of like the planning itself? Yes, you look at from the top level until the bottom level of the M&E, so you can prioritize which item you want to install first and which team you want to move first in the area. So using 4D is easy. It's a medium for coordination. I see. I can see that right now that you have a plan, you have an actual, and you have Yeah. a site cameras. So it tells that way is the progress of the project itself. Correct. Right. So what do you guys do in reality mappings in the project itself? So in the reality mappings in our company, we try to capture all the surrounding areas in the project site, so that we give another vision to our planning. Because previously in our planning is just focused on the scope of work. I see. So basically it's like site constructions. Yes. So any obstruction on site, you try to have a coordination meetings. All right. So I'm supposed that this really help in terms of like the whole monitorings of the project itself. Yes. And I'm quite impressed with this output. And this is what we did in like 2 or 3 years ago in PCSS, right? Right. So with what project that we have today, it probably go beyond that. And you Yes. can see that one of the best monitoring project that we have right now is the cross region between these two countries. Is it Singapore and Malaysia, this one? Yes. Right. This is part of our involvement, and this we help in terms of identifying the critical activities using 4D, and when the issues come, 4D help us to optimize the schedules and to find another path in our critical path, so that we can complete on time. I see. So I can see that you also use the VR system to basically Yeah, AR on site. This is quite good actually. Once you have 4D inside the project, you can bring other technologies. And these technologies, VR, at times we want to go on site when we want to go to do VR. So we need to use 4D I see. to set up the time. Yeah, it gives you a clarity to look at what's Correct, going on yes. inside there. All right. So it is giving us a lot of clarities in terms of coordination on site. Yeah. So basically, this reduce the learning curve from the the engineers, so that they Yes. know and understand it. So Correct. try to look at this right now. We basically did a digital rehearsal before it really happened on sites, right? So this is what you practice on and talk to the clients always. Yes. Right. By viewing the constructability earlier on, this gives us more in-depth understanding of the sequence of work, and also try to coordinate between our project teams. I see. All right. So these are like really good solutions that we've been providing in Southeast Asia right now.
So as a PCSS itself, we've been here in 2018. Yes. So we have been clients like PTPP, Adikaryas, Pertaminas, right? So we try to look at more. Our idea is to come to Indonesia to share the knowledge. Kita Yes. belajar bersama-sama, kan? Yes. It's like that. So we hope that one day we basically can come here to Indonesia to basically share more ideas. Correct. You know, we are Asian countries, we are neighbor. I suppose that this is good for us to keep doing what we are doing Yeah. and share the knowledge of what's happening around the region. And especially with the exposure that we have, right? I would like to bring to you these videos itself. Rapid Transit System RTS Johor Bahru So to basically, this is one of the Singapore updates. constructions that we have done. The dream And of a it seamless was quite connection complex between for the Malaysia project and itself, Singapore and took it was shape in the form of successfully the rapid delivered. transit system, Especially a there's monumental project a designed to sensitivity link between two these two nations countries, closer. Yeah. a good coordination, building such a and bridge a very was no harmoniously easy feat. deliver the whole project itself. Yes. Right. It was a story of With that, I complex suppose challenges, that's innovative from our solutions, side and in unwavering PCSS, and dedication. we look forward coming back again. Yeah. Really? At the coming heart of back this again narrative To lies package Indonesia, three, the and I marine hope that viaduct. Bapak-bapak dan Ibu-ibu kalian By kan December you have 2024, enjoyed the the package construction three marine industries and the viaduct was improvement that we can bring completed, to meeting key milestones. Indonesia. So we hope to project see is on you, track to and if finish you by- need any context and any more information itself, right? Well, most happy if you can basically scan our LinkedIn to get more updated and later support where you can get more information of the technology that we use for the construction industry itself. Yeah. And we look forward for a greater Jakarta and a greater Indonesia. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Halo, nama saya Andi Irawan. Saya mewakilkan Jet Fomo Indonesia, yang mana Jet Fomo Indonesia adalah anak perusahaan daripada Jet Fomo
IDS Sdn Berhad dari Malaysia, yang mana cat formwork ini menawarkan produk dan servis yang berhubungan dengan formwork atau backcasting. Yang mana produk unggulan kami adalah platform panel system, yang mana ini platform panel system adalah next level liner plywood replacement. Produk kami ini platform sebagai pengganti penggunaan plywood dalam formwork atau backcasting. Yang produk sekarang yang kita luncurkan sekarang adalah platform yang sudah generasi kelima, di mana platform kami yang generasi kelima ini sudah kita setiap generasi kita akan fine tune untuk dia punya kekuatan dan praktikalitas dari penggunaannya. Ya, selain daripada itu, kita juga menawarkan sebagai total formwork solution untuk proyek-proyek Bapak. Ini adalah potongan daripada platform kami. Dari belakang akan terlihat seperti honeycomb struktur. Ya, jadi struktur dari panel kami seperti berbentuk honeycomb untuk memperkuat dia punya kekuatan daripada panel kita. Yang mengapa kita sebagai lebih hijau atau greener pengganti plywood, karena kalau menggunakan plywood biasanya ukurannya datang ke proyek dengan ukuran yang besar, yang sekitar 1,2 kali 2,4 meter, yang dimana di proyek akan dipotong dan akan terjadi wastage yang banyak, sehingga tidak 100% bisa digunakan. Tapi menggunakan kita punya panel, panel kita yang paling besar itu adalah ukuran 600 kali 1200 mm, yang mana panel kita ini ukurannya itu mungkin sekitar 1/4 daripada plywood, ukuran plywood, yang mana bisa di join. Jadi gampang untuk menyambungkan kita punya panel. Panel kita adalah menggunakan wing clamp. Ini adalah wing clamp. Wing clamp ini hanya dengan guna tangan saja untuk mengikatnya. Nggak perlu menggunakan alat atau apapun untuk pengikatan wing clamp ini. Ya, kenapa kita klaim bahwa kita punya panel bukan hanya warnanya hijau, tetapi comply dengan green produk. Kita punya panel ini dia compliance dengan konsep 3R daripada produk yang hijau, yang mana adalah reuse, reduce, dan recycle. Segi reuse daripada kita punya panel, karena panel kita ini modular dan bisa digunakan untuk beberapa macam aplikasi, dan karena durabilitas dari panel kita ini adalah sangat tinggi, jadi bisa digunakan dengan waktu yang lama, sehingga itulah compliance daripada reuse kita. Dan untuk yang reduce ini adalah hubungannya dengan kaitannya dengan pengurangan penggunaan plywood kalau menggunakan panel kita. Kalau menggunakan plywood itu hanya digunakan hanya untuk sekitar 4 atau 8 kali penggunaan, kemudian mesti harus dibuang. Sehingga kalau menggunakan plywood itu harus kuantitasnya yang besar.
kalau menggunakan panel kita, ini bisa digunakan untuk berbagai macam dan bisa mengurangkan penggunaan daripada plywood. Ya. Untuk yang recycle, karena panel kita ini sebenarnya terbuat dari plastik sehingga bisa di recycle, ya 100%. Oke. Kita di Malaysia kita sudah comply dengan satu sertifikat yang namanya Sirim Eco Label yang itu adalah berhubungan dengan produk green produk ya. Dan perusahaan kita juga ESG Compliance Company yang mana kita istilahnya sudah di audit daripada Semeta atau Sedex yang comply dengan ESG. Untuk yang the next level, sebenarnya panel kita ini awalnya hanya untuk desainnya secara untuk menggantikan plywood dan kita ingin untuk mendapatkan kekuatan yang sama dengan plywood. Kalau seandainya kita menggunakan plastik hanya 18 mili, deflectionnya terlalu besar dan sehingga kita harus mencari solusi yang mana panel kita ini dibuat tebal sehingga 53 mm yang dengan ketebalan ini akan bisa lebih tahan untuk defleksi terhadap tekanannya. Oke. Untuk comparison masalah harga secara apple to apple dengan plywood, panel kita lebih kurang harganya mungkin lebih hemat, nggak terlalu wastage, dan kemudian untuk pemakaian plywood pun harus ada dumping cost kalau untuk penggantian plywood dan juga waktu untuk penggantian plywoodnya dan untuk pekerjanya dan masinerinya juga ada material-material yang lain seperti paku dan lain-lain. Ini hanya comparison untuk penggunaan plywood yang mana kualitasnya kurang berapa bagus, sedangkan untuk produk kita menghasilkan produk yang konsisten dan kita punya track record bisa digunakan sampai 200 kali penggunaan. Oke. Jet Foamwork Malaysia kita bermulai tahun 2008 dan kita sudah 17 tahun. Inilah proyek-proyek kami di dunia. Ini beberapa proyek-proyek yang kita sudah menggunakan panel kita seperti proyek perumahan, proyek apartemen, proyek gedung, proyek infra, dan juga proyek-proyek yang diintegrasi dengan sistem foamwork yang lain. Ya, di Indonesia ini kita sedang mencari rekanan yang bisa bekerja sama dengan kita untuk menjadi distributor kita atau menjadi agen kita. Ya, sudah sekian saja. Terima kasih.
Testing, testing. Good afternoon, everyone. I'm Shaza, and with me today is Mr. Eng, and we are from Sumitech Scaffold System. We are very delighted to be part of Construction Indonesia 2025. About Sumitech, we specialize in supplying steel scaffolding and falsework system. And over the years, we have been supplying our scaffolding all over Malaysia and being backed by manufacturing facilities located in Malaysia. These are some of our products, which are airframe scaffolding, tubular scaffolding, C25 modular system, and C60 shoring system. I can say that our products are very versatile. What is your opinion about that, Mr. Eng? Oh yeah, because normally in shoring system or scaffolding, and we talk about table form, we have quite a few type of systems available in the market. But some of the supplier that we understand that they will have multiple systems for different usages. So yeah, but our key point of our products will be we have only one sole system, which is able to fulfill the few functions. Like for example, can be acted as a table form, can be acted as a shoring system, and also can be acted as scaffolding as a working platform and access. And of course, you can also modify it with a little bit extra components. You can even use it as a mobile tower as well. So that is why we call it as we have a very versatile system. So for example, if the clients are interested to buy our system, I would always say it's better to have a versatile system, because in construction, where we do not know what will be our next project. So if we have a system which is versatile, then probably it could be used for our whatever future projects, no matter what is the project, whether it is a data center project, whether it is a infrastructure, a bridge project, or maybe it's just a low-rise, a shop houses, or double-story terrace houses. Yeah. Yeah, so the product is actually very versatile, as it can be used from small scales kind of project up until to the large scales project. And our product also being manufactured under a strict quality control and following with the compliance of CIDB certification. And with that, we can say that our product is very reliable and safe to be used. Next is I'll be sharing with you guys our C60 shoring system video. Our C60 shoring system is actually having a high load bearing capacity, and it can be used from small project up until to the large kind of projects. So this, as you can see in the video, this is actually called as a modular scaffolding system, where it is a wedge key that will be joined into a stirrup,
So the only tool that you will be requiring for this system will be using the hammer to actually tighten the wedge key to the styra. And it is very convenient, easy to install, of course. So with the horizontal member, the vertical member, and even the diagonal member, so the shoring system or the scaffolding system will be very stable and rigid. So if you look at the video, on top of the U head, you can actually put whatever as the primary member and the secondary member as a formwork. So you can actually use hollow sections that, or you can even use timber structures or whatever. Yeah. It can be used for various sizes for the hollow Yes, section, yes. right? Correct. Alright, so next I'll be sharing with you guys about our another system, which is C25 modular system. So the C25 modular system is basically a similar system with a C60 shoring system, but with a slightly lighter duty because of the vertical member is smaller compared to a C60 shoring system. So normally C25 modular system will be used for a little bit of light duty shoring, and also of course as a scaffolding, as a working platform, and as a SS tower. And recently, we have been updating our system to comply to SG4, where now we are not looking at the safety only for the users on the platform, but we are also stressed on the safety of the erector as well. So as you can see, the erection method introduced in this video is actually utilizing the latest method from SG4, where all the guardrail system are actually pre-installed. That means it's actually considered advanced guardrail, which is installed at the lift below before the workers access to the lift above. And practically with this installation method, you will not need any safety harness anymore. Yeah, even I myself might, or you maybe you would dare to go up and install yourself. Yeah, as you wouldn't be exposed to any risk of falling at all, right? Yeah, correct. That's the thing that we want to focus on about. This system will be focused more on the safety of the erector and the worker itself, so that they are not afraid to assemble. This is in fact according to the latest UK guideline, which is SG4 that I mentioned just now. So we do hope that the industry is like improving and getting better and better in safety performance, hopefully. All right, moving on. This is the photos of our past project, and we are also proud to share that we are part of the Merdeka 118 construction by supplying our steel scaffolding for them. And today we know that Malaysia 118 is known as Malaysia's tallest skyscraper. Yeah. Before we end it, is there anything you would like to add? Okay, so at the moment, we would like to look for local partners in Indonesia, hopefully so that we can expand our business into Indonesia. And we are very confident in the market of Indonesia, as from what we know that the conventional A-frame, the traditional A-frame type is not allowed to be used at certain projects. So now more and more projects in Indonesia hopefully will be using a modular scaffolding system. And of course, with all the new projects like a data center, like an industrial warehouse, so hopefully our C60 table form system will be very suitable and I think very cost effective to be used.
and to be introduced to Indonesia. All right. With that, we welcome you guys to visit our booth at Hall A2, booth number 2413, to explore more how we can support you for your next project. Thank you for your time, and we would love to connect with you. Thank you. Thank you, and see you guys.
Hello, I'm Kalayarasu from Soil Techniques. With me is our director and geotechnical engineer from Soil Techniques. Our company Soil Techniques is geotechnical testing experts with our business spanning from laboratory soil testing, instrumentation and monitoring, and also a product division where we manufacture testing equipment. Today we are here in G Expo. We came here to display our products, fully automated geotechnical testing system as a new innovation in the industry. So, why soil mechanics testing? I think Ms. Nessa, you can explain this. Yeah, thank you, Mr. Kalai. Okay, so as we know, all structures, okay, from what you can see in the slides, the deep excavation and so on, okay, all the structures depend on the soil beneath them, okay, and then but soil varies greatly in terms of strength and behavior. Misjudging this can cause foundation failures and instability. Okay, that's why thorough soil analysis is crucial for safe and lasting construction. Okay, tests like the triaxial compression test simulates real conditions to measure soil strength accurately. These tests help engineers design solid foundations that stand the test of time. Okay, then the rest I'll hand it over to my colleague Kalayarsu to explain what he can offer for this. Thank you. Okay, so that means soil testing is very important. We cannot make any guesses, right? So we need to do actual testing to make sure whatever we're going to build on the soil is on a solid ground. Yeah. So, but the nature of testing in the laboratory, in most laboratory, in fact, we have been still using manual equipment. And, sometimes when there is a lot of testing, too much of samples to be handled, we will have a lot of errors. A lot of mistakes happen sometimes. I think we faced this also before, right? Yeah, so many. Yes. So this leads to poor data, and these data become unreliable for the geotechnical engineers to make any assessment. Also, this also leads to low productivity. That means that we cannot meet the testing in time. Certain projects are very high value and they need the project to be completed. And when there's a lot of samples, the laboratory usually lags behind. Not to mention, sometimes the equipment also is very expensive to maintain because of, they usually are very bulky and they have a lot of components, and also they have to be manually serviced and maintained. Correct. So what we have to offer here, so Soil Techniques has a products division where we actually design and manufacture testing equipment. So we have manufactured fully automated test system which has tremendously benefited laboratories in terms of the productivity. The tests are fully automated from the start to finish, and the speed, because it is automatic, is running 24/7, or we are able to finish more tests in a given period of time. And thus the productivity can be increased up to almost 70% compared to the manual test system. Multi-test capability, our systems are very modular, so each system can be reconfigured to perform multiple tests and different kind of testing. This in the picture, we have two pictures here. So one you can see on the left, maybe this is my right, I think. So you can see how complicated the setup is. You have the hanging weight on the machine and manual gauges. On the other side, you see a very simple setup, a very clean setup. And this one machine can actually replace several manual testing equipment. This is another example. So we can see it clearly here. So you have a lot of, you have like a panel at the back of the setup. You have a lot of control panels, measuring gauges. So you compare this with our system.
it looks very neat, very clean, very simple, but it does the same thing, and it's fully automated, right? So there's no bulky components, no air compressors, a very simple setup, and they can run 24/7. So talking about modularity of our system, so you see two pictures here, right? If you look at this, we have the base model, which is similar, but with a different configuration, you can perform different kind of tests. You can see there, we have a direct shear testing, and at the other side, we have a one-dimensional consolidation test setup. So this based on the user. If they do not have a lot of volumes, what they can do is they purchase one equipment, one device, and they can actually just switch the configuration so they can perform multiple tests. So this, in a way, it lowers the cost of setting up, especially for those new labs. Also, this is very useful for for universities where they do not necessarily need to have a lot of systems, so they just have one or two systems, and they can reconfigure to perform different tests. Yes, that's correct. Even our software is modular, so we can do multi-stage setup, and each of these stage, you can create a customizable test plans. You can create your own conditions, own recipe, and the system, the computer will run the test for you. The data acquisition, data logging is fully automated. There is no more physical papers, so data integrity is maintained. So currently we are looking for local partners and distributors that we can work on to educate the market about these products. And we are looking towards meeting you. Please visit us at Malaysian Pavilion, Hall 2. We'd like to give you a short video on the outlook of our products. So let's see this. Oh, click on it. Thank you.
Hello, good day, everybody. My name is MK Wu from Top Grade Center, Berhad. My company is established in 2000 from Malaysia. So we are doing manufacturing of waterproofing, protective coating, construction chemical product, as well as innovating flooring system. So just to introduce my company, we already in this industry for almost 25 years in construction chemical. We are committed to high quality and durability and innovative product. And our product also certified by HACCP and also as well as ISO as well as green certificate. So this is our core product segment. We have a resin flooring system like our TechQuick MF, TechQuick CP, and TechQuick SL, self-leveling epoxy, waterproof system like Top Seal PP290, HG260, AQ210, and as well as a crystallization product. Right. We also have the special coating, for example, like anti-static, chemical resistant coating, like water repellent coating as well for the concrete protection. As we also having a cementitious product like non-sink ground, polymer repair mortar, bonding agent, and etc. So what is our key achievement? Our key achievement, like we deliver a project across Malaysia and South Asia. We one of the recognized with a global Bull Award recently, trusted by the consultant, architect, and as well as a major developer. And what is our advantage of Top Grade? So we are producing like seamless and durable coating, chemical and abrasion resistant, and HACCP compliant for the food industry, as well as long-lasting waterproofing performance. So this is some of our feature project like car park system, TechQuick CP, food factory flooring, like our TechQuick MF polyurethane self-leveling product, basement waterproofing system for the waterproofing for the basement, an RC waterproofing system manufacturer, resin floor system, concrete solution. We provide all kind of concrete solution in terms of protection, in terms of wear and tear resistant, in terms of chemical resistant. So we have the innovation and R&D team, in-house technical expertise, cementitious product development, and collaboration with a global partner in the world to keep developing and improve our product quality to meet the current market. So what is our future plan? So we would like to expand in the international market and as well as introduce a next generation eco-friendly coating. I think now the world is all looking for like ESG, sustainability as well as green product. This is one of our direction to go about this objection, and as well as strengthening the global distribution network. And why choose Top Grade? So we have a proven track record, like high performance system, technical expertise and support to our customer, as well as we have a strong after sales service. So this is some of our certification, like HACCP certified certification, and also in Malaysia we have a SPAN certificate, mean our product are approved to use for the consumer water tank, meaning to say is a drinking water. This is a green label from Singapore. Some of our products have achieved this green label certification. I think this market currently everyone are so concerned about the green product. So we also provide this green certificate as well for the developer as well as the designer. And we are the ISO certified company. This is our certificate, ISO 1004 as well as ISO 9000. This is some of our project reference, like this one is in the Philippines, one the food factory, using our polyurethane flooring system for the food product.
And this one also using our TechCrete MF polyurethane product for this Pioneer Denim factory in Bangladesh. This one is in food factory in Indonesia using our self-smoothing script for the food production area. And this is a protective coating, our TechCrete Novalex CR, using for ETP plant in Bangladesh to protect the concrete from being affected by this corrosive water. Mean this one is an anti-corrosion coating. And this is a project reference in terms of waterproofing in Malaysia, like Four Seasons Hotel Kuala Lumpur. We supply our material from the basement up to the RC flat roof. The client is a Capital Land. This is a 5-star hotel using our waterproofing system throughout the project, as well as the car park coating for the whole car park. This one another project in Malaysia with the Troika. The designer is Norman Foster from UK. We are supplying the basement waterproofing, car park system product, and the protective coating for the facade, concrete facades to prevent concrete from corrosion and protection. There is a few more projects in Malaysia for the from the hospital, residential, office, using our waterproofing and resin flooring system. So you can contact us with our website www.topcrete.com. We are here in Indonesia looking for the distributor or partner for the local market, and we hope to develop our product here in Indonesia for a better future. If anyone interested, please contact us with the contact information there. Thank you very much.
Thank